മനസ്സിൽ എന്നും തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച സുന്ദരിയായ നടി ശ്രീമതി കനിഹയാണ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്വാഗതം ശ്രീമതി കനിഹ. നമസ്കാരം. കനിഹ മാഡം US-ലായിരുന്നു ഒരുപാട് നാൾ താങ്കളുടെ ജീവിതം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാണ്. എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ? ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാം ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ്, എല്ലാവരും പങ്ക്ച്വൽ ആണ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലീൻ. ബട്ട് ഇங்கே അതെല്ലാം கிடையாது. പക്ഷേ ഇവിടെ there is the soul in life. അങ്ങ് it's very mechanical. You wake up, you go to work, വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ there is something more. ഇവിടെ ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല, ഇൻ ഇന്ത്യ there so much activities. നമ്മുടെ വീട്ട് ഡോറ് തുറന്ന് റോഡ് നോക്കിയാൽ മതി, എന്റർടൈൻമെന്റ് കിട്ടും. അവിടെ ഒരു കാക്ക കൂടെ கிடையாது. സോ ലൈഫ് ആസ് സച്ച് ഇസ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇസ് ഗുഡ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇസ് വെരി ഗുഡ്. പക്ഷേ ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ മിസ് ഇൻ ദ US. അങ്ങനെ ഒരു മിസ്സിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണോ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ളത്? പിന്നെ മോന് ഇവിടെ നമ്മുടെ മോറൽസ് കൾച്ചറും പഠിക്കണമെന്ന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഉണ്ട്. സ്കൈപ്പിൽ എത്ര കാലം ഇതാ താത്ത, ഇതാ പാട്ടി പാറ്, അത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. യുനോ, സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരുത്തരുടെ ലൈഫിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് നമ്മുടെ ബേസ്മെന്റ് അല്ലേ, സ്ട്രോങ്. ഐ വാണ്ട് ഹിം ടു ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് അത് ഇവിടെ വന്നാലേ യുനോ ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ. അതെ. മകന് എത്ര വയസ്സായി? മകന് 4 വയസ്സായി. 4 വയസ്സായി. ഓക്കെ. ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫേസ്? I don't know. I thought 1 இருக்கும்போது 2 இருக்கும்போது 3, இப்போ நான் 4 இருக்கும்போது they are saying wait இனிமே தான் வரும் கஷ்டம்னு. But I think ஒரு அம்மா ஆயாச்சுன்னா whether the son is 4 or 14 or 30, tension is always going to be there. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മാഡം ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ആൻഡ് ലൈഫ്? അത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. സി ഈ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ചൂസ്. ഇപ്പോൾ ഇഫ് ഐ മീൻ ദ കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, ലൈക്ക് 9 to 5 ടൈം ബൗണ്ട് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഐ ക്യാൻ ചൂസ് ടു ഡു എ മൂവി ഓർ നോട്ട് ചൂസ്. So it's all about my choices. And when I choose a movie, I choose a movie എനിക്ക് what to say, convenient ആയുള്ള schedule I choose. So I kind of balance it like that. And കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല because of the child. So I'm just balancing it like that. It is working out. Yeah, it has been going well. Yes. മാഡത്തിന് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരുപാട് അഡ്മിറേഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യം, യു ഹാൻഡിൽ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് റോൾ സോ കംഫർട്ടബ്ലി. We've seen you in ultra glam characters as well as വളരെ നാടൻ characters. അപ്പോൾ do you find the switch difficult or what do you prefer? Preference, right now it's been 13 years in the film industry. God's grace, I have tried to in versatile roles ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തമിഴിലായിരിക്കട്ടെ മലയാളമായിരിക്കട്ടെ. So preference wise, I just want to do good characters, you know. It could be a very domesticated girl, it could be a glamorous girl. I just want to portray something strong because I've come past that stage where, you know, I just want to make a name. Like I want to do something for myself. I want to feel good doing that role. So I just want to do versatile roles. Preference wise, I'm okay to do anything that I'm comfortable with. You should be comfortable with. Okay. ചെറിയൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോയാൽ can we just know എങ്ങനെയാണ് സ്പെഷ്യലി മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് മാഡം വന്നത് എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ would be wanting to know with all your schedules and your different being in a different place. How did I actually my into the movie industry vande it was by fluke, because ellaru parayna karyam idana, പക്ഷേ you know it's the truth. I was in my engineering college, I was in my 3rd year of engineering. appoda Mani Ratnam sir movie banner, they were doing auditions, and appo I just happened to win Miss Chennai. It's just fate, you know, it's just destiny. It pulls you towards where you have to be. So anganeya they picked me. That's how my movie industry entry was. Malayalam, I got picked because Hariharan sir saw my Tamil song Varalaru. In that I had a song where I portray a queen. So that's how he kind of related, Parsi Raja, maybe she will suit. That's how I got picked. And you know, life just flows.
മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ബാക്കിയുള്ള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ്? ബിഗ് ടൈം. ഞാനിപ്പോൾ മലയാളം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നില്ല. Personally, Malayalam is my favorite industry. I have done 4 languages and Malayalam is my personal favorite. Right now at this stage, because I feel there's no prejudice towards Kalyanam Karinjittundu, Mohanundu. I'm not being judged for that. Okay. If there are good roles, there are directors who still call me for that. They don't judge. Even audience, they are very sensible here. Valare maturity undu audience, and that's why Malayalam industry still makes the best cinema, I feel. Valare realistic and beautiful cinema. Definitely it is give and take. So I feel it is also because of your the way you're responding to Malayalam cinema that we love you so much for that. നമുക്ക് പുതിയ സിനിമയായ രുദ്ര സിംഹാസനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ മാഡത്തിന് എന്താണ് മാഡത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രം? വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾ. ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. മോഹിനി ചിറ്റ ആണ് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര്. മോഹിനി ചിറ്റ. മോഹിനി ഈസ് ഹെർ നെയിം. ഷിബു സർ വീട്ടിലെ വന്ന് കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ വാസ് എ ലിറ്റിൽ സ്കെപ്റ്റിക്കൽ. ഇത് എനിക്ക് കൊള്ളോ ഈ റോള് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഓൾവേസ് സീൻ മീ in certain kind of roles. This is a very bold role. And ഞാൻ കുറേ ചോദിച്ചു ഷിബു സാറിനോട് തെറ്റായി പോകുമോ, because I have a very what to say, very sensuous. I don't think I have a sensuous face. That's the problem. See, I think I have a very pavam face. No, I'm talking about the role. The role is sensuous. Adana and the concern. Because the role is very sensuous. I have a very pavam face. Can I pull off this role well? They said, see, that's what we want. If already a person is looking vampish and if they do the role, a justification kitula. I want somebody like you, like a normal, how next door girl can relate to it. You know, as a woman, they go through a lot of emotions, biologically, physically. So my role is such, it portrays certain emotions of a woman. So that was my doubt, but looks like it's come out well. Absolutely. From the trailer, poster, idinellam namukku valare oru nalla vibe aanu kittunnathu about your character. Definitely bold characters cheyan, I'm sure family support is very important, right? Teerchayattu venam. For any profession, it's not easy for a woman. As much as it is nice to say women freedom, women empowerment, it's not easy. So family support 100% or 200% venum. In my case, I have a very supportive husband, and my parents eppozhum they've been my moral support. And in my case, husband support, I choose my characters. I don't have to discuss with him, idu cheyano, idu cheyanda. It's my decision. Adinalla freedom he you just trusts me, and he believes that I will not make wrong choices. So that is so beautiful. ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇവിടെ വരിക്കാശ്ശേരി മനയിലായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ വിത്ത് us, something that happened during the making of the movie? Actually, it was funny. തൊട്ട് മുൻപ് മൈലാഞ്ചി മഞ്ജുള്ള വീടിൻ്റെ ഷൂട്ട് മൊത്തം വരിക്കാശ്ശേരി മനയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീടിൻ്റെ ലുക്ക് മൊത്തം ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ മലബാർ ഹൗസ്. ആൻഡ് ഈ പടത്തിന് വേണ്ടി ആ ഡയറക്ടർ ഹാസ് വർക്ക്ഡ് സോ ഹാർഡ്. Totally different look for the house. So that house is very special to me. My first idinu munnadi Mamukavoda I did a movie called Rona there. So this is my third film in that house. Okay. Enike ettu ishtapetta sthalamanu Ottapalam. Okay. It's a very boring place, but avada internet it's very spotty. And activities onnu illa vella pandradhukku. So you just spend time with yourself there. Yeah. You know, அது நிறைய பேருக்கு இப்போ நமக்கு அந்த டைம் கிடையாது. வீட்டில் போனால் you're so busy, குக் பண்ணணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும். அங்கே I just enjoy me time. Very good, very nice. So അത് ആ ഒരു സൈലൻസും ആ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷനും ആണ് മാഡത്തിന് ഈ സിനിമയിൽ കിട്ടിയ ഒരു ബോണസ്. സിനിമയിൽ പാട്ടുകൾ മാഡം ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പാട്ടുകളെ പറ്റി can you just tell us about the songs in the movie? Sure. Music becomes very essential part of cinema. Regarding Rudra Simhasanam, beautiful tracks, very poetic, very and my song has to be sensuous.
situation anganeya. So I was a little concerned at enganeya because there's a thin line being sensuous, being vulgar, being glamorous, being, you know, it's a very fine line. So I was very concerned. I want to listen to the song. I want to see how they're going to choreograph it. It's come out really well. Okay. I'm really confident that the songs will do very well. മാഡത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾക്കായി. Sure. நீ பார்த்த பார்வைக்கொரு நன்றி, நம்மை சேர்த்த இரவுக்கொரு நன்றி, அயராத நினைவு சொல்லும் நன்றி நன்றி. വാവ്. പാട്ടുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്? നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ എപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണോ? എങ്ങനെയാണ്? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. I was born in a typical Iyer Brahmin family. அங்கே வந்து ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் வந்தாச்சுன்னா பாட்டு படிக்கணும், டான்ஸ் படிக்கணும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் க்ரோயிங் அப். ஸோ அங்கனே ஆയിരുന്നു. ஐ லேர்ன் கர்நாடிக் மியூசிக் ஃபார் அபவுட் 8 years. വാവ്. ഓക്കെ. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബന്ധം. യു ഓൾവേസ് ചൂസ് യുവർ റോൾസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോൾ കേട്ടപ്പോൾ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു വെയർ ലിറ്റിൽ അൺഈസി. പക്ഷേ എന്താണ് ഈ റോളിനോട് ചേച്ചി അട്രാക്ട് ചെയ്തത്? വാട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്? വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ് സ്പാർക്ക് ഇൻ ദ റോൾ? Spark, if I have to say, you know, I like to try new things. Try cheydale, you'll know, you know, and especially as an artist, I want to try new dimensions. And like I said, you know, it's been 13 years. Thirumba adhe panna, there is no thirst quench amattengdu. So ee role vandappo, like you said, I was a little doubtful, can I do justice to this role? But then the entire team gave me confidence. Okay. And they made me feel very comfortable while shooting. So that was my attraction towards this character. First of all, I was comfortable with the team, and I wanted to try something new and different. Yes. Ini cinema was definitely different. Is there something that's, you know, poking you? ഇനിയും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതോ ഇനി കിട്ടാത്തതായിട്ടുള്ളൊരു റോൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ചേച്ചിക്ക്? See, I want to do a movie that portrays the love between a mother and a child. I've seen a lot of movies, Achu and Amma, and in Tamil also. I want to be part of a movie like that. Okay. You know, that's something that I want to do. Very sweet. Apart from that, there are so many roles. You know, sometimes just to play a simple role, it's difficult. The treatment is different. The director, the team. So the team makes a difference sometimes. Role vida. It could be a normal role, but the way the team treats that character and the way they extract work from you. For example, How Old Are You Cheydappo Susan airnu and the character in the pere. It was a very short and crisp role. And when Roshan sir explained to me, it was like, oh, easy, well, we can do it. But it was not, you know, because Roshan sir was so different. The way he treated every character was different. So that makes a lot of difference. You learn so much. Okay. So I want to work with new people. മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചേച്ചിയുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആരാണ്? Best friends, actually, unme parayanengil best friends are my school and college mates. But I cannot deny the fact that I have good friends in the industry. Okay. WhatsApp irkumbodhu the world becomes small. Very small. The boundary gets closer. So I keep in touch with many of them, you know, Kavya and Meera Nandan, Mamta Mohandas is one person I really connect with. I see. So, you know, maybe I'm missing out names, but quite a few people that I worked with. Sometimes it clicks. It clicks. You know, sometimes it doesn't. Yeah. And who's your favorite co-star? In Malayalam? Or? In Malayalam. In Malayalam, you've been there with everybody. True. Question buddhimuttayi. Can I pass? But in Tamil, I'll say I liked working with Maddie and Ajit. Is it? Yeah. Okay. വളരെ നീറ്റായിട്ട് ചേച്ചി മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ബൗൺസ് ചെയ്ത് തമിഴിലേക്ക് പോയി. രൗദ്രതാളം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ശക്തമായൊരു നോവലിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ചേച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഒരു നേരായ വഴിയിലല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടറാണ് ഈ സിനിമയിൽ. അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ് ദർ എ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഇസ് ട്രൈങ് ടു കൺവേ ത്രൂ ദ? തീർച്ചയായിട്ടും
this movie itself conveys a strong message. And the character is somebody who walks out of her marriage and goes back to her previous affair. Okay. So കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. You know, women go through a lot of emotions. ഓരോ womenக்கு ഒരു boundary இருக்கு. You know, for some women, when they are in a marriage, looking at another man is wrong. For some women, keeping in touch with their old friends is okay. Like ஒரு womanக்கு ஒரு boundary இருக்கு. இந்த படத்துல என்னோட character, probably many women can relate to it. Some people cannot talk about it, you know. In my character, அவருக்கு தோஷம் இருக்கு, கல்யாணம் ஆகாது, கல்யாணம் ஆகும், nothing goes her way, so she wants to go back. So you know, so many emotions playing in her head. Message, there's a very very strong message in the movie. You know, you cannot go against nature, who's God, you know. Okay. அது மீறி போனா என்ன நடக்கும், அது மாதிரி தான் இந்த படமே. ഓക്കെ. ഒരുപാട് കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? അവരെന്ത് അനുഭവിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കി അങ്ങനെയാണോ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഷുവർ. സി, ഇതെല്ലാം வந்து സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററോட ക്രിയേഷൻസ്. we are just puppets, but அதுக்கு ஒரு heart and soul இருக்கு அந்த கேரக்டருக்கு. You know, there are so many emotions that the character has to portray. Sometimes நம்மளோட சொந்த ஜீவிதத்துல I can learn so much from these characters. You know, for example, in the படத்துல she does that and she faces the consequence. So it's something that you learn from it, you know. So many times angane you can apply it in your real life. Okay. No, but do you work the other way? ആദ്യം കുറേ ആലോചിച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇല്ല? No, because I'm a director's artist. I just do what he says, probably on the spot improvise ചെയ്യും കുറച്ച്. I just like to follow what he says. I feel that works for me better. Okay. Yeah, I feel more confident, and that's how it has been so far. On the spot, and from my side I try, and if they say no. If it's a yes, I'll go ahead. അങ്ങനെ മാത്രമേ ചെയ്യൂ. ഒരുപാട് ആഗ്രഹം, വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ഡയറക്ടർ ആരായിരിക്കും ഇനി മലയാളത്തിൽ? ഞാൻ ചെയ്ത ഡയറക്ടേഴ്സോട് വീണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യണം. അതെ. റൗണ്ട് 2, സത്യൻ സർ, രഞ്ജിത്ത് ഏട്ടൻ, ഹരിഹരൻ സർ. I want to work with everybody again. The experience has been so good. Yes. And it's been too long I worked with them again. ചേച്ചി ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണോ, അതോ one by one according to your one by one? Right now എങ്ങനെ വെച്ചാ quality more important than quantity. Because മോനുണ്ട്. If I just start doing back-to-back movies, I cannot balance my personal life. Okay. Ido venu, adu venu. Ade. So, you know, somewhere I have to compromise. So, sometimes when I get 4 movies, I say no to 2, take 2. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നോ പറഞ്ഞ 2 മൂവീസ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയി പോകും. I feel like, oh my God. But that's life, isn't it? Life just moves on. ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ, സോ ഐ നെവർ റിഗ്രറ്റ് മൈ ചോയ്സസ്. എപ്പോഴും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഇനി വരാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വർഷത്തേക്ക്? Not yet, because I was traveling, and probably இன்னுം ഇയർ ക്ലോഷർക്ക് 4 months എടുക്കാം. Maybe I'll do 1 movie. Okay. ഇപ്പോൾ ചേച്ചി ഓണം വരികയാണ്. ഓണത്തിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും മെമ്മറീസ് ഉണ്ടോ നാട്ടിലിപ്പോൾ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ എം ഷുവർ യു വുഡ് ബി ഹാവിങ് മെനി ഓണം. Sure, yeah. എൻ്റെ കടന്ന കാല ഓണം was majorly in the US. പിന്നെ all the Malayali associations used to invite me. I used to eat awesome Onam Sadhya. And last year Onam was in Mailanji Munjulla Veedu location. And ee varshate Onam arilla. Chelappo if I sign another movie, I don't know. But I just love Onam. Wherever I go, Malayalis have accepted me as part of them. So they just take the liberty in inviting me, and now I just become a part of them, you know. I don't know, ഈ വർഷത്തെ ഓണം ചെന്നൈയിലാ ഇല്ല കേരളയിലാ അറിയില്ല. അത് ശരി. ഞങ്ങളുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഓണം വിഷ്. ഷുവർ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. May God bless you with the best of health and wealth today and always. സുരേഷ് ഗോപി കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കനിക ചേച്ചി ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ റോളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രുദ്രസിംഹാസനം എല്ലാവരും പോയി കാണുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം
you've been so open and kind to us. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഇനിയും കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.